is to finish our party and our aspirations. Therefore, we are convinced, and I am convinced, that the best team to transform Kenya is Kenya Kwanza, and the best leader to free us from the yoke of poverty is one Dr. William Ruto. I wish to thank, with the utmost respect, His Excellency President Uhuru Kenyatta, who will always be my friend for his support all these years. Rais wetu, hii ni siasa. Ramogi mana siasa. Tend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya onyero kang ma okaw gi duond bura mar maendeleo chap mar lando ni gidar kendo giriwore gi kweth mar Kenya Kwanza. Jatatije e tend Azimio la Umoja One Kenya Rafael Tuju onyero dar mar duond buchego ka okone gin andhoke ma osebedo ka gido wach mar dar margi kuom kinde sani. The people who are complaining about that document, we know that they were negotiating with the other side, and they needed this document for purposes of benchmarking for their negotiation. So since we knew that was going on, there was no need for us to continue to engage with them. So it doesn't matter what is in that document. In fact, for all intents and purposes, the marriage certificate, the document of the document of the coalition is just a document. What should carry you to the next level is the goodwill, is the vision, is certain sets of principles of what you think you should do. But if somebody wants to tell me that they want to leave the marriage because of the marriage certificate, they're lying to all of us. Duol mari yiero kod kewe pachoka IEBC koroko ni jogo mamanyo lemo mar jalup jolar komtend piny nyaka bed ni osegwetao kageni apisas mag piny owacho. Komishona mar duolo mar IEBC Ngire Abdi Gulie wacho ni onge apisa mora mar piny owacho mibiro wal kaka jalup jalar komtend piny Kenya kata jalup gavana ponono ni ne ok ogwetao kaka chik ne dwaro. Ma bende koro nyiso ni kata jatend migao mar pur Peter Munya bende koro nyalo bedo ma onge kod thuolo mar bedo jalup Raila Odinga yiero mabiro e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. IEBC bende koro wacho ni mane en gavana ma Nairobi Mike Sonko ok bi mi thuolo mar laro kom mar gavana ma Mombasa kata obedo ni osekalo badho duto manoriwo e nyime kaluwore kod bedo ni ne otheche oko kaka gavana mar kaunti ma Nairobi. One ought to have resigned if they intend to be in politics, and if they're holding a public office, they need to have, they should have resigned. I think it was sometime in 9th of Feb. 9th of, is it April? Feb. Is it 6 months or 6 months? 6 months to the election, to the general election. So that rule applies to all. It's not selective. And if you intended to be in politics, you should have made your mind a long time ago and joined whichever formation you want to join. But I think for us, we will enforce the law as it is. You choose to be in politics, so you must have had discussions with people prior to being chosen to be a running mate. And so if you have such intentions of going into politics, then you should make your way out of public service. The law guides us that if you have been found to be culpable by a competent court of law, and by a court to have been impeached sufficiently for certain irregularities in performance of your duty, then if there are existing appeal mechanisms, then you can still be eligible to vie. But if all those appeal mechanisms have been exhausted, and therefore the final verdict is uncontested, then you shouldn't run. Jalar komtend piny Kenya e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga gilange kawuono notero kampen magi kaunti ma Kajiado kama okwayo oganda jo Masai mondo ogone jochung' e bwo riwruok mar Azimio duto ombulu e yiero mabiro mar dwe mar aboro. Raila osingo ni piny owacho mare biro rango weche mag lowo ma osebedo ka kelo achiedh nade e gwenge ma Kajiado ponono ni oyombo e yiero mabiro. Raila bende nokwayo oganda jo Masai mondo wuog oko tarik 9 mar dwe mar aboro mar goyo kura ka bende okwayo joherane mondo mi omanre kod bunde ma en kipande kod risasi ma en kura kaka achiel kuom yore mag neno ni riwruok mar Azimio la Umoja okawo piny owacho manyien. Sasa tunasema tunataka kupatia watu wakaji wa Kajiado haki ya kumiliki ardhi sawa sawa.
wale ambaye hawana title deeds watapata title deeds. Lakini ardhi haina maana kama hakuna pesa. Capital plus land equal to wealth. Wengine wameanza kuwa kile kinawaongoza ni tumbo zao kwanza. Wakiangalia upande huu wanaona pesa zimejaa huko kwa UDA, ndio wanakimbia huko. Leo mmoja wetu hapa amekimbia huko kwa UDA, ati sijui amepewa pesa ngapi, anakimbia huko. Na wanaanza kusema wewe Mutua ndio mtu ambaye unaweza kusaidia ati Wakamba. Atawasaidia Wakamba namna gani? Mtu amekuja jana kwa uongozi miaka 50. Kuna values ambaye baba hawezi kucompromise, awe rais ama sikuwe rais. Kama wewe unataka pesa ya kuongwa, ati ulipwe pesa fulani ndio uende usupport baba, ati Ruto amekulipa pesa fulani unataka tumrudishie, baba hana pesa kama hiyo. Hana pesa kama hiyo. Jambo la pili, kama unasema ya kwamba uko na files, cases huko kwa DCI ama kwa EACC na unataka baba aende afunga hizo mafaili, baba hawezi kufunga hizo vitu kwa sababu baba hawezi kusaidia wafisadi. Baba ndiye one person ambaye atapigana na ufisadi. Na shida ya Kenya ni nini? Shida ya Kenya ni nini? Ni ufisadi, corruption. Wale watu mumewahi kusikia wakiongea maneno ya corruption? Tarehe 9, raundi hii tarehe 9 mwezi ya 8, kura zote tumpatie Raila Amolo. Mtatupatia hatamu ya pili tuwafanyie kazi. Mumeona kazi mzuri tumefanya kwa maji. Tumeanza kuona mabarabara za lami za county. Tumepata municipality zetu 3 wakati huu. Yote vile kwa hali na mali tutajaribu juu chini kuhakikisha kwamba wao na Ruto yao wataenda nyumbani. Jolar lemo mar bedo jalup Raila Odinga kawuono ne ochako chopo e nyima put ma oketi mondo mi oyier achiel e kindgi kaka jalup Raila Odinga ne yiero maduong' mabiro. Jotelo manodadho gimoro kamoro nyiso chir ni giromo gi lemono. Bang' chugo waput manomi ting' mar manyo jalup jating' bandera mar Azimio la Umoja One Kenya yiero madwe mar 8, chenro no koro chakore ayanga. Jotelo mayando nyiso siso mar bedo jalup Raila Odinga ne ochako molo moro bang' moro e magawa ma Serena ka gigeno mar nyiso chia margi e nyima put magoyo kogno kendo piedho jal moro mobedo jalup Raila. E karo nyango, jaod bura mar kaunti ma Murang'a Sabina Chege ne owacho ni ene ma oromo bedo jalup Odinga kaluwore ni en gi nyalo mar kelo mbulu mathoth mag wakeini kod rowere ne kweth mar Odinga. I bring in the energy. I am a young person, also the gender, and I'm also from Mount Kenya region, especially Murang'a. So where in Mount Kenya, we have very huge vote basket. And number 2, I have an advantage of being a young person and also being a woman. So with the women constituent, with the young people, not just Murang'a, I also appeal across the nation. Kaogo nyatitine bang' wuok e nyima put mamanyo jalup Raila, Gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho okonien owuon oromo bedo e lemono kendo ni kata obedo ni en jalup jatend ODM en gi geno ni mano ok dhi bedo hinga mondo yiere kaka jalup Raila. Yes, I come from ODM, but remember I had also filed my candidature for the presidential bid in the ODM party, and therefore it is my right to want to run for any position. So if I come from ODM, therefore what does that mean? That I shouldn't run? I have ambitions of becoming president, therefore there's an opportunity for running mate Niko hapo. Kinde mano kende bang' Joho wuok e nyima pudno, jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua mana kaka jotelo wetene motelo onyiso chir ni oromo bedo jalup Raila Odinga kosingo medo dhi nyime gi manyo mbulu mar kelo loch ne Azimio la Umoja One Kenya. This is a first, having interviews for the selection of deputy president stroke running mate. It was a cordial engagement, and I very much look forward to the outcome and to successful campaigns by the Azimio team.
I'm ready to hit the ground running. Bang' yweyo mar migago, gavana mar kaunti ma Kakamega Wycliffe Oparanya bende ne omolo mondo odhi onyos chunya pudno gi wach manyalo miyo kwande mar bedo jalup Odinga donj kare ka opako lony mare weche mag siasa kaka gino maketi ong'ala manyime ne jowetene mamoko. I can't say it was a serious interview. It was just an interaction to get clarification on some of the issues. It was actually not questions, I would say, but general interactions, your experience in politics, your qualification, what you think you will bring on the table, such a question. Kata obedo ni duond bura mar KANU en achiel kuom jokanyo madito e Azimio la Umoja One Kenya, giwacho ni gin gisiro lwedo Kalonzo Musyoka mondo obed jalup Odinga, ka Kalonzo igeno ni nyalo chopo e nyim apudno tich ariyo okinyi. We have received instructions from our national chairman, Senator Gideon Moi, that he will not be appearing before this panel because he had written a letter initially to the chairperson of the eminent persons and the party Kenya African National Union, KANU, of which I am a member and is the national chair, had endorsed His Excellency Honorable Kalonzo Musyoka. That is his position. Kakoro dong manandalo matin to dichieng mane IEBC oketo mondo jochung' malaro kom jatend piny oyier jolupgi. Kwano koro chakore e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Penjo makoro ganda jo Kenya rito duoko mare ni en ng'ama hape biro leng'ore mar bedo jalup Raila Odinga e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. George Bati, Ramogi TV, Nairobi. Wang'eane moko motende koda wacho tiko ma osebedo ka kelo achiedh nade kagi kacha inyeto bang' welo mar duond bura mar ODM. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi koro yudo tiko mar dok laro kom mar kar chung od burano mano kaluwore gi listi ma ogol gi boda ma ochung' ne yiero e ODM. ODM yango ni bang' ng'ur mano chwal e aput mawinjo ng'ur mag welo kod yiero gipuodho jogo ma winjore omiyo tiko ne moko kuom kombe manyocha ne okwedi e welo magi. E kaunti ma Nairobi, Timothy Wanyonyi Wetangula dhi laro kom mar kar chung od bura ma Westlands gotiko mar duond burano, ka e kaunti ma Kilifi Amina Laura Mnyazi ema koro dhi laro kar chung od bura ma Malindi gi otiko mar ODM. E kaunti ma Kisumu Samuel Onyango Molo ema koro yudo tiko mar ODM e laro kom mar MCA ward mar Ilwe, ka e kaunti ma Migori Eunice Apiodi ema dhi laro kom mar MCA ward ma Central Kanyamkago. Bod matayo welo no koni buche moko pod ni e nyim doho kendo ibiro chiw duoko magi ka osetiek winjgi. Riwruoge mag jodolo e kaunti ma Homa Bay ochako ayanga chenro mar yalo injili mar kwe kaunti no ma otelo ne yiero mabiro. Chenro no ma oting'o jodolo e dinde ma opogore kaka mar Anglican, Kopere, kanisa mar Adwen kod Jo-Islam kod dinde mag Pentekosti getono ne siasa onyayo kwe kinde magitimo kata josiasa onyayo kwe e kinde magitimo campaign. Jodolo mar Anglican e bade ma milambo ma Nyanza Bishop Edward Onyango okoni gibiro rado gi josiasa ma opogore e kaunti no kod bende wuotho e kor gwenge ka giyalo ber mar nyayo kwe e kinde mag campaign. As a forum for religious leaders in Homa Bay County, the way you've been meeting, we've called for the following. One, that the local contestants will stop mobilizing youth in a manner that makes it easier to deploy them for violent purposes. Two, that the NCIC, which was born out of violence, will be able to collaborate with the Ministry of Interior to monitor and tame hate speech and incitement that is made through the social media and other forms of communication. Amani ndio umoja wetu, ndio undugu wetu, ndio kila kitu katika maisha yetu. Amani kama amani ndio inayotuunganisha kama wanajamii wa Kenya. Amani kama amani
ndiyo inatufanya kuwa sisi tuwe ndugu moja katika nchi yetu. From this platform, they can be able to go back in their various areas and ensure that they sensitize the congregations, the masses, about political tolerance. Kweth mar Kenya Kwanza ne omedo dhi nyime gi manyo mbule gwenge ka hotel gi koda jatend gi William Ruto ka gitimo kampeni e gwenge mag Samburu. Ruto kod Lange kamoting'o Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula osingo bero uchumi mag gwenge ma Samburu. Kama Kenya Kwanza tutaunganisha taifa letu la Kenya bila ya kumshurutisha mtu yeyote, bila ya kumlazimisha mtu yeyote, kwa sababu sisi ni alliance ya demokrasia ambaye tunaheshimu Wakenya wote na uamuzi wao. Na mimi nataka niwaambie Wakenya tuungane na sisi wote tutakuwa washindi. Timu yetu yeye anaitwa the first among equals. Yeye si mkubwa wa wengine, yeye anafanya kazi na wengine. Sisi hatujui. Sisi kwa Kenya Kwanza tunataka serikali ishinde na serikali iwe ya Kenya Kwanza. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Thuolo mar kawo yweyo mokwongo nyakwa Ramogi ochopo ka kama bende pod waiko ni mathoth ahinya kokalo Ramogi TV. Kata kamano wadwani wakaw yweyo moro adundo, to kapok watimo mano in ma imedo oro na ote mari ka inyisa ni neno Ramogi TV aduoko ni erokamano kuom timo mano e odhiambo ni weche manyien mag ang'ich welo. Ka neno ka Bishop Okoth Okoyo Wuod Nyasaga wacho ni siasa mawang' ni tek tweta kendo dhano ohunera kabisa. Ohunera no bro nyiso ni dhano ner koso dhano timang'o. Mano kaluwore gi Wuod Ogenya Dr. Bishop Okoth Okoyo Wuod Nyasaga. Erokamano ahinya. Min Tony kanitiere gwenge mag Misambi mana paro ni Kabondo wacho ni oneno Ramogi TV kendo rameny piny donjonegi e yo makare. Evans Oyuga Wasonga Wuod Konge Mutwa wacho ni Alfred Uoga giwek chando wiji mano kanyo pache. Erokamano ahinya. Ano kaendi wacho ni Ramogi TV girwa mano Sara Singa nyargi Simok gi mise mar wang' neno West Kanyamkago wacho ni unlocked kendo neno Ramogi TV yo makare ka Nairobi umoja tu. Erokamano ahinya. Reverend Samson Juma Asita ka intiere dala mar Eldoret Langas iwinjo kendo neno Ramogi TV. Siasa mag joma kelo akwede ok ber rach sana. Mano Wuod Asita kantiere Eldoret Ramogi TV wacho ni ler mokalo. Erokamano ahinya. Kwa Ramogi wakaw yweyo to ka waduogo wan gi mathoth ahinya nikech chielo mar ariyo bende kawuono rameny menyo sitima. Penjo marwa maduong' ni sitima itude gwenge ma Kaluo Nyanza to bende osekelo lokruok. Mane penjo ma wan go kawuono. Jomoko aneno kosechako ndiko kaluwore kod lal mar sitima. Wan gi jatim nonro makare kendo jalony weche mag ng'iyo kaka inyalo kung kendo kaka inyalo tigi sitima. Ang'no miwa mathoth ahinya kotendo gi wachno kokalo Ramogi TV. Jokedo gi nyange mar nyiri koro tiyo gi yore somo e jiwo lwenyno. Wan kod stima, pi mang'eny, arita kwe morid, skul kod osiptende bende dire machiegni. Ne mathoth, ywa tol e namba mar 0716 222 888 kata